హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్ సిరీస్లో మనం స్టోన్స్, బ్రిక్స్ చూసాం. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ సిమెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సివిల్ ఎగ్జామ్స్లో సిమెంట్ నుండి కంపల్సరీగా 5 to 8 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. టెస్ట్, ఐఎస్ కోడ్స్, టైప్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. సో ఎండ్ వరకు చూడండి, ఎగ్జామ్ పాయింట్స్ లాస్ట్లో షేర్ చేస్తాను. సిమెంట్ ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఫౌండేషన్స్, ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్స్, బ్రిడ్జెస్, డ్యామ్స్ అన్నీ సిమెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో సిమెంట్ని థరోలీ ప్రిపేర్ చేయడం సివిల్ ఎగ్జామ్స్లో మ్యాండేటరీ. ఫస్ట్ డెఫినేషన్. సిమెంట్ అంటే బైండింగ్ మెటీరియల్. వాటర్తో మిక్స్ చేస్తే హార్డ్ అయ్యి స్ట్రాంగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ లైమ్స్టోన్ అండ్ క్లే. నెక్స్ట్, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సిమెంట్. ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ ఓపీసీలో మెయిన్ కాంపౌండ్స్: లైమ్ స్ట్రెంగ్త్కి రెస్పాన్సిబుల్, సిలికా సెట్టింగ్ టైం అండ్ స్ట్రెంగ్త్కి, అలుమినా క్విక్ సెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ, మెగ్నీషియా డ్యూరబిలిటీ కోసం, ఐరన్ ఆక్సైడ్ కలర్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ కోసం, సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ సౌండ్నెస్ కోసం. నెక్స్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్. సిమెంట్లో స్టెప్స్ వచ్చేసి మిక్సింగ్ అండ్ క్రషింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్, బర్నింగ్ ఇన్ రోటరీ కిల్, టెంపరేచర్ 1500 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉండాలి. థర్డ్ స్టెప్, క్లింకర్ ఫార్మేషన్. అండ్ ఫైనలీ ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి గ్రైండింగ్ విత్ జిప్సమ్. సిమెంట్ పౌడర్ రెడీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ చూద్దాం. ఐఎస్ కోడ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఓపీసీ, ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. ఇందులో 33, 43 అండ్ 53 గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ వన్ పీపీసీ, పోర్ట్లాండ్ పోజలానా సిమెంట్. థర్డ్ వన్ ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్. ఫోర్త్ వన్ క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్. ఫిఫ్త్ వన్ లో హీట్ సిమెంట్. సిక్స్త్ వన్ సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్. సెవెంత్ వన్ వైట్ సిమెంట్. ఎయిత్ వన్ హైడ్రోఫోబిక్ సిమెంట్. ఎగ్జామ్లో మోస్ట్లీ ఓపీసీ గ్రేడ్స్ 33, 43 అండ్ 53 అండ్ స్పెషల్ సిమెంట్స్, లో హీట్, సల్ఫేట్ రెసిస్టెంట్ గురించి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గుడ్ సిమెంట్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ కలర్. యూనిఫామ్ గ్రే కలర్ ఉండాలి విత్ గ్రీనిష్ టింట్. సెకండ్ వన్ ఫైనెస్, ఇట్ షుడ్ బి హై. థర్డ్ వన్ సెట్టింగ్ టైం. ఇనీషియల్ సెట్టింగ్ టైం అండ్ ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం రెండు ఉంటాయి. ఇనీషియల్ సెట్టింగ్ టైం వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 minutes ఉండాలి. అండ్ ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 600 minutes ఉండాలి, అంటే 10 hours. ఫోర్త్ వన్ సౌండ్నెస్, నో క్రాక్స్ ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్. ఫిఫ్త్ వన్ స్ట్రెంగ్త్, హై కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి. ఇవి ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్, టెస్ట్స్ ఆన్ సిమెంట్ చూద్దాం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ కన్సిస్టెన్సీ టెస్ట్. స్టాండర్డ్ కన్సిస్టెన్సీ విత్ వైకాట్ ఆపరేటర్స్ మనకి నియర్లీ 30% ఉండాలి. సెకండ్ వన్ సెట్టింగ్ టైం టెస్ట్. ఇనీషియల్ సెట్టింగ్ టైం గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 minutes, ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 600 minutes. థర్డ్ వన్ సౌండ్నెస్ టెస్ట్. లీచార్ట్లియర్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేస్తారు. ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10 mm ఎక్స్పాన్షన్. ఫోర్త్ వన్ ఫైనెస్ టెస్ట్. సీవింగ్ 90 microns సీవ్ మీద సీవ్ చేస్తారు. బ్లైనీస్ ఎయిర్ పర్మిబిలిటీ టెస్ట్ అన్నమాట. ఫిఫ్త్ వన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్. 3 daysకి, 7 daysకి అండ్ 28 daysకి స్ట్రెంగ్త్ అనేది చెక్ చేస్తారు. సిక్స్త్ వన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్. సిమెంట్ మోటార్ బ్రికెట్స్. నెక్స్ట్, ఐఎస్ కోడ్స్ ఫర్ సిమెంట్. ఐఎస్ 269, ఇది ఓపీసీ 33 గ్రేడ్కి. ఐఎస్ 8112 ఓపీసీ 43 గ్రేడ్కి. ఐఎస్ 12269 ఓపీసీ 53 గ్రేడ్కి. ఐఎస్ 1489 పీపీసీకి. ఐఎస్ 12330 సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్కి. ఐఎస్ 4031 టెస్ట్స్ ఫర్ సిమెంట్. నెక్స్ట్, యూజెస్ ఆఫ్ సిమెంట్. కాంక్రీట్ ఆర్సీసీలో అండ్ పిఎస్సిలో యూస్ చేస్తారు. మోటార్ ఇన్ మ్యాజనరీ అండ్ ప్లాస్టరింగ్, గ్రౌటింగ్ వర్క్స్కి యూస్ చేస్తారు. డ్యామ్స్, బ్రిడ్జెస్, పేవ్మెంట్స్లో యూస్ చేస్తారు. డెకరేటివ్ వర్క్స్కి యూస్ చేస్తారు. టైల్స్, వైట్ సిమెంట్ ఆర్ కలర్డ్ సిమెంట్. ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ క్విక్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇనీషియల్ సెట్టింగ్ టైం గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 minutes, ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 600 minutes. స్టాండర్డ్ కన్సిస్టెన్సీ 30% ఉండాలి. సౌండ్నెస్ టెస్ట్, లీచార్ట్లియర్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేస్తారు. ఓపీసీ గ్రేడ్స్ 33, 43, 53. వీటి యొక్క ఐఎస్ కోడ్స్ వచ్చేసి ఐఎస్ 269, ఐఎస్ 8112 అండ్ ఐఎస్ 12269. పీపీసీ ఐఎస్ కోడ్
IS 1489. వైట్ సిమెంట్ అనేది డెకరేటివ్ వర్క్స్కి యూస్ చేస్తారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో సిమెంట్ గురించి ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కవర్ చేసాం. డెఫినేషన్, కాంపోజిషన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, టైప్స్, ప్రాపర్టీస్, టెస్ట్, IS కోడ్స్ అండ్ యూజెస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం లైమ్ గురించి చూద్దాం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్.